Okay, welcome to my class, students. Let us start our English class. Okay, let us see what is there for us. Okay, students, we have a passage here. I will read out the passage for you. Then we will try to answer the questions after that. Okay, we'll try to answer some questions. Now, let me read it out for you. Jamie was a 5-year-old boy who was missing. জেমি 5 বছরের একটি ছেলে ছিল যে একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। 20 men set out at about 4 p.m. to search for him. তাকে খোঁজার জন্য 20 জন মানুষ বেরিয়ে পড়েছিল। কখন বেরিয়ে পড়েছিল? at 4 p.m. বিকেল 4টায়। আচ্ছা। Mrs. Kent, his mother, only realized he was not at home during the tea time. তার মা মিসেস কেন্ট তখন বুঝতে পারলেন বা জানতে পারলেন যে জেমি ঘরে নেই। He was not at home. কখন জানতে পারলেন? যখন সবাই চা খাচ্ছিল, অর্থাৎ বিকেলে টি টাইমে বা চা খাওয়ার সময় তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে জেমি তো ঘরে নেই। হ্যাঁ, জেমি কোথাও নেই। The other 3 children did not know where Jamie was. তার যে আরো 3 জন ছেলে মেয়ে ছিল তারাও কিন্তু কেউ জানতো না যে জেমি কোথায় আছে। Everyone was in a state of panic. সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সবাই খুব ভীত হয়ে পড়েছিল। In a state of panic. আচ্ছা, panic means ভয় পাওয়া, and in a state of panic means ভয় পেয়ে যাওয়া। ওকে, একটা ভয়ের মধ্যে থাকা। সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল যখন দেখলো যে জেমিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। Let's go to the next slide and see what happened. Mr. Kent explained his workmen what had happened. Mr. Kent ছিলেন জেমির বাবা। মিস্টার কেন্ট তার ওয়ার্কম্যানদের, ওয়ার্কম্যান কাদের বলা হয়? যারা কারো আন্ডারে কিছু কাজ করে। মিস্টার কেন্টের আন্ডারে কিছু লোকজন তখন কাজ করছিল। তখন তিনি তার লোকজনদের এক্সপ্লেইন করেছিলেন, হ্যাঁ, বুঝিয়েছিলেন যে তার ছেলেটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওকে, Mr. Kent explained his workmen what had happened. Mr. Kent তার লোকজনদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন বা বুঝে বলছিলেন যে তার ছেলেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। Then all the men went out to look for Jamie. তখন সব লোকেরা কি করলো? জেমিকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে গেল। Mr. Kent took along their dog Nico. Mr. Kent তাদের যে ডগ ছিল সেই ডগটাকে বা সেই কুকুরটাকে সাথে নিয়েছিলেন, আর সেই ডগের নাম ছিল নিকো। ঠিক আছে? It was Nico that found the boy in the corner of the farm. এবং এই নিকোই কিন্তু খুঁজে পেয়েছিল জেমিকে, হ্যাঁ, ফার্মের একটা কর্নারে। আচ্ছা, ফার্ম কি? যেখানে সব পশু পাখি লালন পালন করা হয়, আমরা দেখি, গ্রামে দেখি। হ্যাঁ, সেই জায়গাটাকে ফার্ম বলা হয়। বা শাক সবজি যেখানে গ্রো করা হয়, হ্যাঁ, তারপর শস্য, হ্যাঁ,
যেখানে গ্রো করা হয় সেই সমস্ত জায়গাকে বলে ফার্ম। ঠিক আছে, তো জেমিকেই নিক্কই কিন্তু খুঁজে পেয়েছিল ফার্মের একটা কর্নারে। ওকে, Mr. Kent explained his workmen what had happened. Mr. Kent লোকজনদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে কি হয়েছে, জেমিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। Okay. Then all the men went out to look for Jimmy. তখন সবাই একসাথে জেমিকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ল। Mr. Kent took along their dog Nico. মিস্টার কেন্টের একটা ডগ ছিল, হ্যাঁ, যার নাম ছিল নিক্কো। তিনি তাদের সেই ডগটাকে, সেই কুকুরটাকে সাথে নিয়ে গেলেন জেমিকে খোঁজার জন্য। It was Nico that found the boy in the corner of the farm. এই নিক্কোই কিন্তু জেমিকে খুঁজে পেয়েছিল ফার্মের একটা কর্নারে, একটা কোনায়। আচ্ছা, ফার্ম হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ পশু পাখি এগুলি লালন পালন করে, বা শাক সবজি, হ্যাঁ, নানা রকম শস্য উৎপাদন করে, হ্যাঁ, শস্য গ্রো করে, এই সমস্ত জায়গাকে বলে ফার্ম। আচ্ছা, তো মিস্টার কেন্টের একটা ফার্ম ছিল সেরকম। আর জেমিকে খুঁজে পাওয়া গেল সে ফার্মেরই এক কোনায়। আর কে খুঁজে পেয়েছিল? তাদের ডগ বা তাদের কুকুরটি নিক্কো। Jamie was standing there. জেমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। He had an empty milk bottle in his hand. তার হাতে একটা খালি দুধের বোতল ছিল। সে তো ছোট একটা বাচ্চা ছিল, only 5 year old. তার হাতে একটি খালি দুধের বোতল ছিল, and he was trying to get some water into it. সে কি করছিল? ওই খালি দুধের বোতলে কিছু পানি ভরার চেষ্টা করছিল। কাছে হয়তো পানি ছিল কোথাও, হ্যাঁ, কোনো বালতিতে হয়তো পানি ছিল, সেখান থেকে পানি নিয়ে এসে সেই খালি দুধের বোতলে ভরার চেষ্টা করছিল। আচ্ছা, এভাবেই জেমিকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেছিল। আর কে খুঁজে পেয়েছিল? নিক্কো। That night Mr. Kent made railings for the front door and back door for Jamie's safety. সেই রাতেই জেমির সেফটির জন্য, জেমির নিরাপত্তার জন্য তার বাবা মিস্টার কেন্ট সামনের দরজার জন্য এবং পিছনের দরজার জন্য রেলিং তৈরি করেছিলেন, যাতে জেমি আর একা একা কোথাও বেরিয়ে যেতে না পারে। আচ্ছা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এভরিবডি। Here are 4 questions, students. Everyone, please look at the questions. Number 1, how many men searched for Jamie? Number 2, how old was Jamie? Number 3, how many children do Mr. and Mrs. Kent have? Number 4, how many railings did Mr. Kent make that night? Okay, now please copy these questions and write the answers. Okay? Okay, students, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Yes, ma'am. good. Yes, Miss Parbo. Very good. আমি করতে পারিনি। How many men searched for Jamie? Number 2, how old was Jamie? Number 3, how many children do Mr. and Mrs. Kent have? Number 4,
How many railings did Mr. Kent make that night? Okay. Let us check the answers, okay? Everybody, please take a pencil in your hand and check the answers. Okay, number one answer. How many men went out to search for Jamie? 20 men searched for Jamie. Please check. Number two. How old was Jamie? Jamie was 5 years old. Number three. How many children do Mr. and Mrs. Kent have? How many children, Muttasim? Tell me. 4. Oh, wow. You heard very, yeah, very good. 4 children. Yeah, you are very attentive. Thank you. Mr. and Mrs. Kent have 4 children. 4 children. Good. Number 4. Mr. Kent, how many railings did Mr. Kent make that night? 2 railings. 2. Wow, yeah. One for the front door, one for A the front door and one for the back door. door. Yes, what is it? আমি যদি এই কোশ্চেনের অ্যানসারটা এভাবে না লিখে যদি এভাবে লিখি there are 2 railings Mr. Kent made that night হবে না? There were 2 railings Mr. Kent to make that night. It's not, we will write like that. Mr. Kent made 2 railings that night. Not there were 2 railings that Mr. Kent made that night. Okay. Eta bhalo shona jacche na. Yes, ma'am. Now, answer me. Answer me, Purnata. How many railings did Mr. Kent make that night? Mr. Kent made 2 railings that night. Good. Very good. Now, Zarifa. How many children do Mr. and Mrs. Kent have? Mr. and Mrs. Kent have 4 children. Good. Galiba. How many men set out to search for Jamie? 20 men searched for Jamie. 20 men searched for Jamie. For Jamie. Achha. Jamie. Very good. Zarif. Yes, ma'am. How old was Jamie? Jamie was 5 years old. Jamie was 5 years old. Okay. Or Jamie was a 5-year-old boy. Both of them are correct. Okay. Pritha. How many railings did Mr. Kent make that night? Mr. Kent made 2 railings that night. That night. Okay. Jagat. How many children do Mr. and Mrs. Kent have? Mr. and Mrs. Kent have 4 children. Good. Now, Trisha. How many men? Yes, ma'am. How many men went out to search for Jamie? 20 men searched for Jamie. Good. Mirza Amrin. Yes, ma'am. Yeah, yeah. You're Mirza, na? Okay, Mirza. How many railings did Mr. Kent make that night? Oh, I can hear sound coming from somewhere. Mr. Kent made Mr. Kent made 2 railings that night. Mr. Kent made 2 railings that night. Very good. Now it's time for speed reading. So the words I chose for speed reading are search, realized, children, panic, explained, corner, empty, railings, front, safety. There are 10 words for speed reading.
So please write these 10 words in your copies. Okay, then we will practice speed reading. Now students, start writing. Let me explain the meanings of this word. Okay, search, খোঁজা, realized, বুঝতে পারা, বুঝতে পারা, realized, এটা হচ্ছে past tense, realize এর। children, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। আচ্ছা, panic, ভয় পাওয়া, প্যানিক হয়ে যাওয়া, ভয় পেয়ে যাওয়া। ওকে, explained, বুঝিয়ে দেওয়া বা ব্যাখ্যা করা কোনো কিছু। কর্নার, একটি কোণায়, বা এক কোণায়। এমটি, খালি। রেইলিংস, আমরা তো সবাই জানি রেইলিংস মানে কি। এটা সাধারণত আমরা কাঠ দিয়েও তৈরি করতে পারি বা লোহার রড দিয়েও আমরা সেটা তৈরি করতে পারি। রেইলিংস, ওকে, উঁচু করে রেইলিং দেই, যাতে ছোট ছোট বাচ্চারা ঘর থেকে চাইলেই বেরোতে না পারে, সেই জন্য আমরা রেলিং দেই। আরো অনেক কারণে আমরা রেলিংস দিতে পারি। ঘরে দিতে পারি বা দরজার সামনে দিতে পারি, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফ্রন্ট মিন্স সামনের জায়গা, ফ্রন্ট স্পেস, ওকে, সামনে। সেফটি, নিরাপত্তা, যাতে কোনো বিপদ না হয়। ওকে, আমি শুরু করছি। Okay, Galiba, say the words from number 1 to number 10. Okay. Search, village, children, pin, Panic. explained, corner, empty, willing, front, safety. Okay, good. Practice more, okay? Now, Jagat, say the words from number 1 to 10. Yes. Search, realize, children, panic, explain, corner, empty, railings, front, safety. Good. And it's explained, children. Okay, explained. Okay. Now, Tasnuva, Samira. Yes, ma'am. Read the words. Search, realize, children, panic, spent, corner, empty, rainix, front, safety. Good. Okay. Amreen. Yes, ma'am. Say the words from number 1 to 10. Search, realize, children, panic, explain, corner, empty, railings, front, safety. Good. Trisha, read the words. Yes, ma'am. Search, realize, children, panic, explain, corner, empty, railings, from safety. Safety from railing, empty, corner, explain, panic, children, realize, search. Good. Okay. Muktasim, read the words from number 1 to 10. We will try to read fast, okay? প্রথমে একটু কষ্ট হবে, okay? Okay, ma'am. আচ্ছা, okay, Muktasim. Search, realized, children, panic, explained, corner, empty, railings, front, safety. Good. Okay, practice more, everybody. Okay, now. Rupankar. Yes, Rupankar, read the words. I'm waiting. Search, realize, children, panic, explain, corner, empty, railing, front, safety. Well done. Acha. Pritha. Thank you, ma'am. Pritha, read the words. Yes. I can't hear you, Pritha. Okay, now students, we learned about prepositions. আমরা preposition সম্বন্ধে অবশ্যই পড়েছি। Preposition হচ্ছে
একটা part of speech. It's very important in English language, na? And we should know the use of these prepositions. তো আমি এখানে একটা এক্সারসাইজ দিয়েছি, হ্যাঁ, এই তিনটা প্রিপোজিশন তোমরা এখানে ইউজ করবে, at, in or on, ঠিক আছে? So everybody please write this in your copies. Okay, তোমাদের কপিতে এখানে ঝট করে লিখে ফেলো তো। ওকে, আমি এখানে 5টা দিয়েছি। নাম্বার 1 হচ্ছে Zarif lives dash 151 Mirpur Road. It's Zarif's address. So what should we put here? Number 2, Sheila was born dash July. Before the name of the month, what preposition we should use? Number 3, the meeting will start dash 3 p.m. Before any exact time, which one should we use here? At, it, or on? Number 4, the supermarket is open dash Sunday. Before the day words Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Eid Day, Christmas Day, then May Day, Independence Day. The words with day before this type of days, which one should we use? Number 5, we play tennis dash every Saturday. What preposition should we use before every? Okay, now write everybody, ঝট করে লিখে ফেলো, ঠিক আছে? Okay, number 1 is at. Before any address, we should use the preposition at. And number 2 is in. Before the name of any month, we should use in. Number 3 is at. Before any exact time, we use at. And number 4 is on. Before the day words Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Independence Day, May Day, all the day words. Before all the day words, we should use on. And before the word every, we should not use any preposition. And this is a very important point, students. Okay, let us look at this remember point. We do not use any preposition before each, every, next, one, and last. ঠিক আছে, আমরা এই each, every, next, one, last এই ওয়ার্ডগুলোর সামনে কখনো preposition use করব না। Okay, do you understand, students? Yes, ma'am. Students, you have to say this tongue twister 15 times. Okay, 15 times and record it. Okay, record করে video করে please এটা upload করে দিব. Okay, this is your homework. Please write this tongue twister in your copy. Miss Laster wordটা একটু উচ্চারণ করে দিবেন? Yes, of course. So please everybody listen to me carefully. I'm going to read out the tongue twister. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. আচ্ছা, এখানে একটা মেয়ের কথা বলা হচ্ছে, সে seashells বিক্রি করে কোথায় বসে? seashore-এর পাশে। তার মানে seashore কি? সমুদ্রের ধারে, হ্যাঁ, সমুদ্র তীরে। seashore হচ্ছে সমুদ্র তীর। একটা মেয়ে সমুদ্রের তীরে বসে look at this, these are seashells, students. Okay, she sells by seashore. Okay, seashells by the seashore. Okay, students, this is your homework. Bye. Okay, students, bye-bye for now. See you in our next class, and don't forget to do your homework. Stay safe and healthy. Bye.